Bazikumbulira ndi kisirani. Am I really a curse? Katonda atumanyi. God knows us. Ekyo kyenkakasa nti buli mbeera gy'oyitamu That is what I'm ascertaining, that each and every situation you're going through ekuyamba okunyweza mu Katonda. helps you to be strengthened in the Lord. Bwe ndalabanga ebyo byonna biganye When I saw that all had failed, ku bantu bonna ku kitundu tewali anjagala, all the people in the village, none loved me. ab'eŋŋanda batudduseko tewali anjagala, The family had left us, no one loved ne me. ŋŋamba kati anjagala ali omu, I said then I have one person who loves me. Katonda. That is God. Ekyo kye kindokosa nze kufuna njagala. That is why I got saved, to get Bwe someone to simanyi love kiki me. I kyakulokosa, don't know why you got saved. naye nze ekyo kye kyandokosa. That's why I got saved. Kufunayo at least anjagala. To get someone to love me. Naye kati nyina emikwano But I have a lot of friends. miyitirivu nnyo. A lot of them. Bwe nafuna njagala, When I got one who loves me, Katonda w'emikwano, a God of friends, Katonda agaba a emikwano, God who gives friends, n'entegeera ennono ye, and I knew his n'entegeera principle. biki by'ayagala. I understood what he wants. Kati nyina mingi. I have a lot of them. Kati oyinza okuwulira ggwe nga walekeddwawo. You might feel like you Naye lonely. emu ku nnono gye nafuna, One of the principles I got, era neebaza Mukama nti yagimpa, I thank God he gave it to me. yali nnono yakugaba. It was a principle of generosity, giving out. Amidst all those challenges, Mu kusomozebwa okwo kwonna, nga siina kyakulya, I had no food. bannonda kuwa abavubuka awo nali nyina emyaka nga 16. I was ordained to be a leader of the youth. I was like 16 years of Nga age. nze nkulembera ba youth mu church. I was the leader of the youth department in church. Ne tugenda ku mwalo ogumu baguyita Kasensero. We went on a harbor called Kasensero. Ne nsangayo omwana, I met a child. taata we yali afiiridde mu mazzi. He had lost his father in the water. Abaana bano baali basatu. These were 3 kids in the family. Tugenze kuweereza abavubuka. As youths, we had gone for ministry. Ne batugamba waliwo agudde mu mazzi, omulambo baguleeta mu lyato. They told us someone has died in the water and they bring the body. Ne ndaba obwana bwe bweziribanga bwe bugwa I wansi. saw how the kids were Bulabye ku mulambo gwa taata waabwe. having seen the body of their father. Ne nzijukira ennaku gye nayitamu nga taata afudde. I remember the story I went through when my father died. Ne ŋŋamba And I said, nga tumaliriza okuweereza, after ministration, akaana akamu one of the kids, ŋŋenda kukatwala I'm going to take one kid nze nkalabirire. and take care of him. Naye ng'atwala omwana okulabirira, nange neetaaga kulabirira. But the one who was taking a kid to be taken care of, I also needed care. Nange kennyini Even myself,
neetaaga kulabirira needed care. naye mpulira mwoyo annumiriza But the Spirit was telling me mbeereko ne kyenkola to do something mu mwana ono into this child. agamba nti ebyange biwedde kati omwana ono yali afunye obuzibu buyitirivu. This child had got a lot of problems. taata we yali avudde Rwanda His father was from mu Rwanda lutalo lw'e Rwanda in the genocide ne of maama Rwanda, we with his mother. bazze e Kasensero nga bw'ogenda ku mwalo Just like you can go on a harbor ku lutalo olwaliyo. on the battle which was there. Kati ate bazze ku mwalo ate taata we afiiridde mu mazzi. They came and then he lost the father. Olaba double tragedy. Olaba akatyabaga k'emirundi ebiri. Kwega ne maama we ne we namusaba When I yagamba requested bitwala the mother said, take tiyamala the boy. nakubuuza He didn't even ask, kwegamba yalabanga agiddwako ekizibu. as if a problem was taken from her. Gwe olina ekizibu kye wasolovinze Have you solved any problem yet? nga n'akaana kamulirwa nakajja n'ogamba muggalewo Even a neighbor's child comes and you say, close the door olw'okuba muli mu kulya munda. because you're eating food inside. Omanyi ekyoba mukama wo wagenda okuweera omukisa. What do you know whether the Lord is to bless you from there? Saawa zino mbagambye ennyamba abaana abasukka mu 1,000. I've told you I'm taking care of over 1,000 children. Mu 1,000 Over 1,000. abamu basawo, Some of them are doctors. abalala balooya, Others are lawyers. abalala basirikale, Others are soldiers. abalala bakyera nze olugira abaana bagambe naye ddedi gwaba obamanyi otya. My children always ask, Daddy, how are you connected Era to all olugira these ekintu people? no kenkubire gundi. I just be like, let me call this person. Ekintu kyonna kyonna kye mbangwiriddeko Each and every problem. naye is- kyasookera ku nsigo. But it first happened on a seed. Ensigo gye nasooka okusiga mu baana The seed I sowed in mine. seewuunya nti Katonda ampadde okuyamba I abaana. don't wonder that the Lord has called me to help kids. Sigyewuunya, I'm not wondering. seewuunya yadde omulundi I'm n'ogumu. not wondering, not even once. Ne bannonda ku lukiiko olwo olw'abavubuka I was elected on the youth committee, naye ku kyalo mbu ne bannonda ku bavubuka and on the village I was chosen among the youth leaders. ku myaka egyo At that ne bagata age, naweza 18 nti yoyo gwe twagala. they said he's below 18. It's Ku kakiiko him. k'ekyalo nejjako bw'ejja nga nzize ne Kampala nga buli lwe balonda ne bwe mba siriiyo Whenever they bagamba would oyo yalina vote, even if okubeera I'm not there, yalina okubeera ki he said he has to be the lead ow'abavubuka, of the youth. oyo yalina. He must. Ku myaka 14 nga ndigisa abasajja abakulu abatalina kyakulya abatuula obutuuzi, At 14 years, I would employ big men. okubaligisa okubaddusa n'emboogo. I would make them run. I would chase them with a stick. Nateekawo poliisi ku kyalo I put a police on the village. ne mbagamba buli amuvubuka abeera ewaka nga tolina musiri gwa muwogo, musiri gwa lumonde. I told them each and every youth in a place without a garden. Ne ndyoka ndigisa ebisajja. I used to chase them Ku myaka egyo gye nali nina. at that age of 14. Kati seewuunya, I'm not wondering. waliwo ensigo, There is a seed. waliwo ensigo gye nasiga. There is a seed I sowed. Nayagadde mbamenye emenyera obujulizi olekega nti I wanted to oyo bring yaliba the yazaalibwa so that you don't say maybe he was born, such that ogenda okujja wano ng'omanyi. such that you come to this place when you will know. Bwe natuuka okuwasa mukyala wange, When time for marriage came, first track bwe twagenda mu P7 when we sayita went to bulungi nayitira mu 3rd grade primary 7, olw'ebizibu by'omulaba nammwe. because of the problems you will know. Bwe tugenda mu senior 4 When we went to olwo nasoma nga bwe nkola ku ssomero bwe nkola buli wamu. secondary 4, I used to study while Essomero working at lyaffe school. lyali limazeewo emyaka 62 Our school was 62 years old. nga tirifunangako first grade. It had never gotten a first grade. Twali babiri. We were two people. Ne bantwala ne ŋŋenda e Kako I was taken to a place called Kako. secondary. Kako nga bakoma ku bantu abalina obubonero 15. Kako, they would only admit people who were 15. Nze nali nyina 21. I had 21 points. Ne ŋŋenda ne mbagamba mundozeeko buloza. I went and told them, just test me. Mundozeeko buloza. Just test me. E Kako olwo nga baŋŋambye They had told me in Kako, nti bw'osoma n'oyita n'obeera nga gw'osinze mpaka ku wokutaano if you study and be the best, bagwakubiri. I was the second. Ne bampa full bursary. They gave me a full bursary.
bwe bamala okumpa full basale awe zonna nabavuga I was. era nayita ne the first. mawulire ne ngende Makerere ku gavumenti I even went on Makerere University on government scholarship. naye nga ne bato bange mbaweerera But I was paying fees for my kati ojja siblings. kubuuza kakate yali akola mulimu ki You'll ask which work was he doing in Kakos ekako nali secondary school. ntunda kedo I was selling ne avocados. bantuuma n'erinnya Makedo They even named me a name Makedo. nga nze nzirayo ewaka I would go back home mu keesi in my mu kifo suitcase. ky'okugenda n'ebintu mu bye mugenda ne grabs nze ngenda na kedo wa kutunda I would take avocado for business at school. kati ne batica ne bammanya nabannyonnyola kizibu kye ndiko My teachers understood because I kati didn't nga stay sente there. ze nfunamu ze nzizaayo The money I would get, I would take it home. mukyala wange My wife, princess wange my princess, muwala omu ku bawala b'abagagga she's among the daughters of the richest men. taata we ayinza okuba akwatako ekifo mu Uganda Her father might be having a place in Uganda among the rich. yali talya kawunga ku ssomero she happened to be ne kako Yali talya kawunga, and she used to study at Kako. ng'alya chapati She would eat chapatis n'akagaati with the bread. obuntuntu obwo bwe butyo She kati would eat ng'aliirako snacks, kedo and she would eat avocado on the snacks. kati nga nze ntunda kedo I was the one selling avocado. kati ng'olumu aŋŋamba Sometimes she would tell me, ondekerawo ku kedo please reserve bw'aba some agenda avocados kuggwawo for me. ndizaavingira If it's going to get done, kuterekerayo. naye nga mbuuza lwaki otunda kedo She would always ask, but why are you selling avocado? bwe mubuulira I would explain to ebintu her bye mpitamu the things I was going through. taga you are so brave Nagamba olina obuvumu buyitirivu. kati tuba ne tufuuka ba mukwano muguza kedo We became friends while I was selling the avocado. to her. relationship was a kedo Enkolagana yali ya kedo. gwe nkuguza kedo I sell avocado to you. ne twesangayo ku university Then we met again at the ne university. tweyongera ne tubeera ba mukwano Our friendship grew. tutuuka mu mwaka ogwokubiri When we reached the second year, mugamba naye omukwano guno gwali genze I said, but this friendship should go to the next level. yasekenseko She laughed. kwega yatunuulira makedo She looked at Makedo. amugamba omukwano okuva wano okudda okuva ku kedo Who is telling her to take the relationship from the avocado friendship? naye ng'amanyi But she knew enkola yange committed to God the way he was committed, eri Katonda, n'ebintu byenkola and the things he does. mugamba eri mpeerera abaana bataano Rich, your father will accept me. naga ati kisoboka He said it's impossible. bagenda kugoba They are going to nawakubadde chase nze you. nyinza okwagala nnyo I might love you so much, naye waka bagenda kugoba but they will chase you from era bwe home. kyali That's what happened. ffe twakyala emirundi ebiri We went ogwasooka for Kuchala baatugoba twice. The first time they chased me. gwasooka bwe twagendayo When we went for the first time, ng'obuzibu bwe nnyina buli obu the only problem I had was ekisooka one. ndi mulokole I was a ekyo Christian. kyali kizibu kiyitirivu That was a very taata we big yali problem. azimbye amakanisa ag'enjawulo mukatoliki azimbye kereziya His father was a staunch Catholic, and he had built a lot of churches. nalabako ne muwala wange ng'asaba ng'abo abasirusiru Ever seen my daughter praying like those foolish people? kati gwe wamusiriwaza So you are among those who made her foolish. gifulume Get out of my house. ekyo kyekisooka That was the first Kuchala. ekyokubiri tiyayagala kyogera naye He did not speak the second issue. era ndi makedo But indeed I was a Makedo. nga obwavu bumpunyako I was smelling kubanga yali poverty. ambuulirizaako He had made research kati about it. obwavu bumpunyako I was smelling poverty. yagamba muwala wange onzise He said, my daughter, you've killed me. gyobadde osomere makerere abasudiru tibaliiyo And Swilu's children there in Makerere, where you've been studying from, ondeetera otya makedo how would you bring me a Makedo? kale yali tamanyi makedo linnya naye ondeetera Never knew that otya name, but how would you? omuwala n'amugamba The daughter told the father, taata Father, nze ono gwe nsiimi this is the guy I love. era bw'omugaana If you refuse him, ye bw'aŋŋamba tibwe yamugamba that's what she told me. guno gwe guyinza okubeera omulundi gw'ogusembye okundaba This might be your last time seeing me here. taata yasula ti yeebase The father had a sleepless night. jukira she is the first born Yali omuwala asooka ewaabwe. n'asooka n'ayingira oluggi n'akuba ekisenge Father went into the room angry. leeta n'amutumya n'ennyina Sent ajje for the mother and the daughter. ekisenge Come in the bedroom. ne boogera They spoke. nali ndi awo As I was there,
ewaka twazeeyo dda baatugobye We had gone back home. They had chased emmotoka us. ez'okunona makedo A car had kati come ataddeyo akyale to go and kuchale again. ne tuddayo n'okwanjula. We went for introduction. Sezaala wange agamba My father-in-law says, nti tabeerangako yasooka n'azaala abawala 10 nga first tannazaala gave mulenzi birth n'omu. to 10 sons before giving birth to any Bonna son. bafumbiddwa They are all married. naye agaatalabangako kwanjula nga kuli. He said he has never seen an introduction like Bonna mine. bafumbiddwa ne banjulwa They have got married and they were naye introduced. talabangako kwanjula nga kwa makedo. He has never seen an introduction like Makedo's. Kubanga kwaliko abazungu 26 Because they were 26 white men. nga bonna bambadde amakanzu n'amagomesi. They were all putting on kanzus and Baatusaba silk abantu dresses. 6. They requested for 60 people. Twagenda 200. We went 200. Buli omu ng'ayagala awerekereko ku makedo. Everyone wanted to escort me. Naye era nga mugagga yatuliisa ne bwe twaligenze ebitaano. He was rich. Even if he would have gone 500, he would have fed Kubanga the us. dad is really rich. Kubanga tata mugagga. Ne tufumbiriganwa. We got married. Kati ennaku zino agamba These days he says, nze sirabangako mukongo ono. never seen such a son-in-law. Omukongo ono Mukama yampa ekirabo God ky'omukongo. blessed me with this son-in-law. Ate ntera obimujjukiza. And I always remind him, Omanyi kati tuli bamukwano. now we are very great friends. Twafuuka bamukwano We nnyo. became great friends. Era bw'otusanga twogera oyinza ga tuli If baaluganda. you meet us talking, you might think we are brothers. Abantu abamu batera ne bambuuza naye sezaala oba onyumya naye eki. Some people ask, but why always talking with Kubanga your tunyumya, father-in-law? It's ne almost- tuseka. we laugh, Ne tukwekwemuka. we laugh, Kati buli omu naga ye banyumya ki. and they be like, what are they talking about? Ate oluusi nga kitutwalidde essaawa nga nnamba nga tunyumya. It will take us an hour in Kati buli conversation. omu abuuza banyumya And ki. everyone would ask, but what are they Kati conversing olumu about? ntera ne mbimugamba. Sometimes I Ne remind him, tuseka. and we laugh. Eyo ye paati y'obujulizi. That is the part of the testimony. Naye njagala omaakinge I want you to mark mu eyo paati y'obujulizi that part of the testimony. yaliko omutango. It had a price. Nze Katonda yandabikira mu kuwaayo God revealed himself olw'omwana to ono. me Omwana ono through yamaliriza university. n'asoma university. This- Alina ekitongole ky'akola mu His son bakitadde eri. finished university and is now working. Katonda yalabikira mu mwana ono. God revealed himself to me through his son. Katonda n'angattako abantu mu bujulizi obwo And God joined a lot of people to me through that mu testimony nsi yonna. in all the world. N'angattako abantu okuyamba abaana People joined me to help children. because of that testimony, Olw'obujulizi because obwo, of that single seed. olw'ensigo ey'emu. Omanyi ensigo A seed, ekisooka tewali asiga nsigo nga tayagala. first of all, no one sows when they do not want. Etandikira ku kwagala. A seed starts with love. Bayibuli etugamba The Bible says, nti Katonda bwe yayagala when God loved, ye yasiga ki? he sowed his son. Yasiga mwana. He sowed a son. Katonda bwe yayagala ye yasiga ki? When God loved, he sowed Yasiga mwana. he sowed a son, a child. Bameka abaagala Katonda? How many of you love God? Bameka abamusigamu to the extent nti musiga omwana? How many of you who sowing him to the extent of sowing your children? Awo. There. Awo akabuuzo kakoze eki? Their question comes. Abamwagala bangi. There are a lot of people Bameka love abaagala God. Katonda How many of abasigemu? you who want God to Abawe. sow something in you, to give you? Awo tugenda bulungi, tugenda mpola mpola. We are going slowly. Bameka abawulira nga baagala Katonda abawe? How many of you feel like you want God to bless you? Tuwanike emikono. Let us raise our hands. Ng'eggulu litulaba. Heavens are saying, Bameka abamuwa ekigero ekyenkanankana n'okwagala kwo? how many of you give him to the measure of your Awo love? mitonotono. There are a few hands. Naye gwe ng'ogamba Katonda But you're saying, njagala ompe. God, I want you to bless me. As per now I can testify Kati nsooka obujulizi nti Katonda ampadde that God has given me beyond. okusukuluma. Actually Katonda mugamba kati ali mu I bonus. tell God, now you're giving me bonus. Mu byampadde is in bonus. In the things God has given me, kati ali
mu magoba. Magoba. Bonus. Magoba boliawo omuntu nagadya. You just feel and someone is like, recently nabadde ne partner. You will say I had a partner. Nenjagala muveeko. I wanted to leave him. Mbadde nkola naye. The one I was working with. Nengendayo. I went to him. Mu report mu bye tukoze. To give him a report of what we had done. Era tugabane n'ebintu bye tukoze. I also wanted us to share the properties we had acquired. Nagaawo nze mba mbivuddemu. Say then I'm out of it. Bw'obivaamu. If you leave the business, Nze awo mba mbikoze ki? I'm also out of it. Kiki ky'owulira ky'oyagala? What would you want? Tweyongereyo nga kiva ku mugabo gwange. So that we continue in partnership. And it will be from my share. Nemugamba ekintu. I told him something. Kyadde mu miliyoni nga 650. It was over 650 millions. Naga bazikuteerewa. He said, where do you want the money to be put? Gwatuse kwagala okwo nga tolina. Have you ever reached that love when you don't have? Nga tolina. When you don't have. Naye n'owaayo wholeheartedly. But then n'owaayo n'omutima gwo gwonna. Musumba ogenda okunonda ku kakiiko kano. Pastor, by the time he chose me to this committee, Nali nasalawo. I decided Ku kanisa. at the church. Tewali muntu. No one at church. Tewali. No one Awa. would give Bweyamu. a pledge. Oba cash. All money. Ng'asinga gwempa. That is beyond mine. That was me. Oyo yenze. Oyo yalinze. Nga ninda bonna ne bamala okuwaayo. I would wait for them to offer. Kati bw'aba asinze awadde miliyoni 5. If the highest Nze is kwentandikira. 5 million, that's where I would start. Kyalo wange waliwo lwe yatuuka ekiseera. My wife reached a moment Nanga kati osigadde kuwaayo nze. and said, you're about to give me. Anti nga bwe tugenda Whenever we would go, tutuuka okuwaayo time for offering would come. bye namugambye nti kino tugenda kikozesaamu kino. The things I had told her we are going to use this Weesanga money for this, nkiwaddeyo. I would end up offering. Nga bimutabula. And she was disturbed. Ye nga tannamanya nnono. She had not understood the principle. Ennono eri bibiriko In Nono, nti bw'owaayo the principle is biblical that if you offer, naawe ng'ofuna. you receive. It's as simple as that. Kintu Nze kya nagikwatirawo kunywa tikyetaaga birowoozaako nnyo manyi abalokole mulowooza That's nnyo. why I grasped the Eh? you born again you think Kati bwe alone. nziwaayo ne zikola ki? If I give Kati you bwe the zimala money, what okukola. will it achieve? Then afterward, Kati ze nawaddeyo zaazimbye ki? now what the money I gave in, what did it build? Ebintu bya Katonda tibyeetaagamu kulowooza You should nnyo. not think a lot in the issues of God. No. Kolooza singa Yesu Kristo If Jesus Christ, nga bwe baali batudde mu ggulu as they were seated in heaven, n'agamba ani gwe ntuma, and God asked, who am I sending? buli omu n'atunula ku munne. Everyone looked at each other. Tulowoozaamu wano nga tutudde mu ggulu. Let us imagine we are seated in heaven. Tulireete wano ku nsi. Let us bring him Tugambe nti kati lino ggulu. and say, assume this is Ng'otegedde heaven. kiki ekyatuuka ku Yesu. And you know what happened to Christ. N'agamba ani gwe ntuma. God asked, who am I sending? Bameka abawanika? How many of you raised their hands? Bameka? How many of you would? Tewali n'omu. None. Naye Yesu Kristo yagamba nti ki? Jesus said, Nze ŋŋenda. I am going. Kati ebintu by'okuwaayo Issues of offering, birimu okwesaddaaka. they are sacrificial. Birimu okukola ki? They are sacrificial. Birimuko okwesaddaaka. There's some part of sacrifice. Bwe yatuuka okugamba ani gwe ntuma, With time came of asking, who am I Yesu sending? Kristo n'agamba nze. Christ said, it is I, Nze. me. Tujja kugenda mu Yokaana 3:16. We shall go to John 3:16. Naye ne Katonda ekyamukozesa ekyo But even the reason as to why God did so, kwali kwagala. it was love. Okusooka kwali kukola ki? First of all, it was love. For God so loved the world Tonda bwe yayagala ensi that he gave his only. n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka. Kati tukijje ku
his only son. Leka tukijje ku mwana we Tugambe my yekka. only million. Nga okiteeke ku kakadde kaakamu k'olina. Olinaawo. The 1 million you have. Obeera n'akakadde buli ku makya bw'ogenda bw'okakeberako bw'okomawo ku Sometimes musanvu bw'okakeberako oba weekali. But when you go and check on it, Kati Katonda kasonzeeko. now that's what God is pointing at. Ntyako. That 1 million. Osooka obirowoozaamu. Then you think about them. Naye naawe Katonda tondaba. God, don't you see? Nti kano nabadde nsonza kugula ttaka. I wanted this money for the land. Naye naawe Mukama ng'otandika okuwoza n'ekato. Naye naawe You start speaking, kino fighting kirabika with the Lord. oba kyempulira kituufu I don't know whether what I'm oba feeling male is right. kisiibira Should I fast? si bwe That's how we are. oba male kisiibira Should I fast for it? kyempulira kyekituufu Is it the right thing? mazima ddala Katonda gw'oyogera. Are you the one speaking? Mazima ddala Katonda gw'oyogera God, are you the one speaking? nti ye Then he is Bwe like yayagala. this. When he loved. kenziremu mbuuze bameka abaagala Katonda Let me first ask again. How many of you love God? bameka abamuwa okwenkanankana n'okwagala How many of you give him to the measure of your love? ye bwe yayagala When he loved, ensi eno this world, yakwata mwana he got his son. n'okuwaayo n'awaayo And he gave his only omu. oba singa yalina babiri Maybe if he had two. tugenda nitugamba Sometimes we be like, Katonda nyamba God help me mbeere so that I be egundi y'okukkiriza. with faith. Anaakufuula atya okukkiriza? How will he add on your faith? Mbw akufuule nga jjajjaffe Ibulayimu You want him to make you like our grandfather Abraham. nga towaddeeyo Without Isaac. giving Isaac, n'omala 9 you count 90. obwo tuyita 900. bubulwa. That is called Bwe yali love. talina mwana He had no son. amukuwadde He has given the son to you. naga kati ate oyo gwe njagala. And then he be like, that's the very one Ate I Katonda want. by'asongako. That's what God points at. Asonga ku kyosinga okukola ki? He points at what you love Kati most. n'olyoka owooza Katonda. And then you bargain with God. Naawe Katonda But okiraba. God, you also seeing. Okiraba. You're seeing. Olaba bwe ndi. God, you see the way I am. Ng'akutunuulira. Then he looks at you Ng'agasinga ono amanyi kyamiisinga. and he's like, I wish this person knew Chasubwa. Singa amanyi kyamiisinga. I wish you would knew Mu kino. Chasubwa in this. Nze yiye moloka yange. My car is there. Nagigula 2. I bought it. Bw'agisongako 200. wenjigabira. If he points at it, I give it out. Seebuuza. I don't ask anyone. Bw'agamba ekyo kyensonze. If he says this is what I want, Of course wano wabeerawo ne relationship ne Katonda. there's a relationship with God. Of It course. also matters. Na- nenkolagana- Relationship ki gy'olina ne Katonda? Kolagana ki gy'olina with Kituufu God? Katonda y'agambye. Is it the Lord who has said, Oba omuzimu gwe wammwe mukasa gwe gusituse ogw'obwavu. or it is Mukasa demon of poverty which has spoken? Kati n'enkolagana ya Katonda naawe The relationship with you, with God, naye ekola. also matters. Saawa zino Mukama ampadde omukisa mu buli kimu. This time around, the Lord has blessed me in every part of my life. Kasooka nva ku ssomero. Ever since I left school, Empapula zange simanyi gye ziri. I really don't know where my education documents are. Recently gavumenti yali erina ekifo kyempadde The government had given me a certain position okubeera ku boodi y'eddwaliro erimu. to be on the board of a certain hospital. Ne baŋŋamba nti baagala empapula. They told me they wanted the documents. Ne mbabuuza mwagala mpapula mwagala nze? I asked them, you want documents or me? Ku bibiri ki kye mwagala? On the two, which one would you need? Twagala ggwe naye ng'olina They said, empapula. we want you, but with the documents Ne baga attached. simanyi gye ziri. I told them I don't know where they are. Kati bwe mba simanyi gye ziri ekitegeeza nange sijja. So if I don't know where they are, Nti means I shouldn't. tetwagala ggwe. They said, but we need you. Kasooka nva ku ssomero eza masters. Ever since I left school, I don't know where my master's Simanyi gye documents. naziteeka. I don't know where I put them.
simanyi. I really don't know. Naye waliwo omukisa ogutaapingibwa. There is a blessing. Waliwo omukisa ogw'enjawulo ogutaapingibwa. There is a different blessing tapped N'okusiga. and pulled with seeding. Waliwo omukisa There is a different blessing. ogw'enjawulo. A different blessing. Weguli. It is there. Abamu mulina emikisa gye munoonya egy'enjawulo. Some of you are looking for blessing. Nze Different Katonda blessings. agumpadde. And the Lord has given it to And me. I clearly know Era nkimanyi gwava ku mwana ono. that it was from this son. Mu bubulwa In lack, nga siina na kimu. I had nothing. Nga nze kensige mu ono. I said, let me sow the seed in this child. Era Mukama n'aŋŋamba clearly, And the Lord told me bulungi. bwe nkugamba siga. Once I tell you to sow, Siga. sow. Bwe nkugamba. Once I tell you, Abamu basiga. some people sow. Abalala n'oba ng'otunudde butunuzi. Some of you just look around. Banno ne bakungula. Your people reap. Mbabuulidde abaana ab'enjawulo. Bebi yimirira. Please get up, my little daughter. Oyo yasinza ssente mu bizinensi yange. She has. Oyo nga nakubulidde ssente z'alina mu If I bizinensi tell yange. you business, Kati gw'oyagala mbu gujje ne ku bazzukulu, gujje you ne want ku it to baana. follow your grandchildren. You want it to follow the children too. I happen to be a business person. Ndi muntu wa byabusuubuzi. Ani yali awulidde amaduuka agali mu Kikuubo ge bayita Sango Stationers? How many of you who had heard Agatunda of ebitabo. Sango stationers? Agamu gali mu Kikuubo, amalala gali ku Nasa. Abiri gali mu Kikuubo, abiri gali ku Nasa. 2 in Chikubo, others in Nasa. Ago gaffe. Those are ours. Nyina amasomero I have schools. abiri. I have 2 schools. Ya secondary n'erya primary. Secondary school and a primary school. Ya primary lyakatandika emyaka ng'ena. The primary school has started like for the last 4 Erina years. abaana nga 700. It has over 700 children. Lya secondary lyakatandika emyaka 2. The secondary school has started for 2 years now. Lirina abaana 5. It has 500 children. Bw'ona agenda mu mpapula z'amawulire abaafuna obubonero If you go to the newspapers, mu Uganda nali wa 114. in Uganda, Bw'ogenda ku masomero agaafuna 88 eryange if you go to mweriri. the schools those which got 8 Nga lwe points, lwasooka okutuuza and it was our first time to ng'abaana balina 8 students had 8 points. gwogwo n'otaguyita mukisa. And you don't call that a blessing. Buli we nkugamba bino ng'oddayo reflectinga ku Makedo. If I tell you this, then you go back and look at Makedo. Waliwo enkwaso There is a point of contact eri wakati w'okuwaayo that is in between giving n'okufuna. and receiving. Eyo yo weeri. It is there. Eyo toyina woogenda gikyusa ginyoleza gikola ki. There is no way Weeri you will turn it. It's there. edirect And it's direct. etaliimu nakuza eno nakukyusakyusa. There's no even those things of changing. Katonda ayagala abo abamwagala. God loves those who love Him. Era ayagala abo And He loves abamuweereza. those who serve Him. Kubanga agamba obugagga. Lwaki ekintu ekyo bwagamba njagala abanjagala? Why does He say He loves those who love Him? Naye azzaako obugagga. But then wealth next. Golooza lwaki kiri bwe kiti? Why is it like that? Njagala abo abanjagala. I love those who love me. Obugagga. Lwaki teyazzaako kirala nti eggulu? Why didn't He put heaven next? Yes. Njagala abo abakola ki? I love those who love me N'omutima gwo gwonna. with all your heart. Obugagga. Well, Mbu n'ekitiibwa.
and glory. Proverbs 8 ndowooza 17 awo. Proverbs 8:17. Obugagga. Wealth. Ate nno n'addamu enduring wealth. Obugagga obubeerera. Obubeerera. Enduring wealth. Okuva emmotoka yange gye nagula first day. Since my day I bought for the first day. Siddanga mukusuula kisumuluzo mpoza okubeera ne nnyingi. I have never lost a key. Maybe they are increasing. Waliwo point of contact. Waliwo enkwaso. Eyaliwo wano. Which was there. Enduring. Obubeerera. Abantu bagenda bakubuuza naye ebintu ebyo byonna obikola otya? Some people ask, but how do you do these things? Ebintu ebyo byonna obikola otya? How do you handle these things? N'obeera mu business. You're in business. Ate buli kyotandika tikifa. And whatsoever you start prospers. Kati ate Katonda era agamba mu Bayibuli nti ate abiteekako n'olukomera. Then the Lord says he puts a hedge. Abiteekako naki? A hedge. Nti kyokola. That whatsoever you do. Asooka n'abikuwa. He first gives you to them. Naye ate ne binywerera. And then they are sustained. Bwe bimala okunywerera. After being established. N'abiteekako olukomera. Then he puts a hedge. N'abiteekako n'olukomera. He fences them. Ensigo ezimu ze tusiga. Some of the seeds we sow. Tuzisiga mbulumi. We sow them in pain. Obulumi obuyitirivu. A lot of pain. Kubanga abantu abasinga sitwagala kusiga. Some of us we do not want to sow. Mu Bubulizi 11 okuva awo ku lusooka ndowooza ogenda ku 16. In Ecclesiastes 11, 1 to 6. Olusomereko. Batugamba nti tetukoowa kusiga. They tell us we should not get tired of sowing. Lusomereko mu Luganda. Omubuulizi essula y'ekumi okuva ku lusooka. Suulanga emmere y'oku mazzi. Suulanga emmere y'oku mazzi. Cast your bread upon the waters. Kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Munnange ebintu bye tugaba olumu tulabanga ababisudde. As if we have some of the things we give. Isn't it? Owenga 7 omugabo. Weewaawo 8. Kubanga tumanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. Ebire bwe bijjula enkuba ne biyiika ku nsi. N'omuti bwe gugwa okwolekera obukiika obwa ddyo oba obwa kkono. Mu kifo omuti mwe gugwa we gubeera. N'obwogera ng'okomyawo. Stop there. Tomanyi. You don't know. Olwaleero bwe baleeta kino ku kyaki. Today if they bring this at church. Tubeera n'obukiiko bwaffe eyo obulala obutonotono. We have some other committees. Baakaleeta ttaka. You be like, they have brought the. Kati ate baleese n'ekino. They have also brought this. Kati ate kino kyaki. Then what is this for? Bagambye titukoowa kusiga tusige ku makya. Let us sow in the morning. Tusige olw'eggulo. Let us sow in the evening. Tusige. Let us sow. Omulundi gumu. Once. Weewaawo. All else. Gye kisembera eyo nti onaagiraba oluvannyuma ebbanga nga likoze eki? You shall see it after a long period of time. Ebbanga kati liyiseewo. Now it is a long period of Sente time. ze nanoonyanga buli lunaku mpeerere omwana ono. The money I would search to pay fees for this. Ebbanga liyiseewo sikyazijjukira nazijjukira. I don't even remember the money. Nange eri bulumi ki bwe nazifunamu. And the pain I went through. Naye essaawa zino But this time around, zikomawo. it is coming back. Essaawa zino zikomawo. This time around, it's returning. Tandise okuwulira akabugumo. I've started feeling heat. Nammwe mukawulira. You feel it? Oba nze lwakuba njogera ate ntambula. Maybe because I'm talking and walking. Nammwe mukawulira. Do you feel it? Mwe muli comfortable. Are you comfortable? Mweyagala. Muli comfortable gye mutudde? Are you comfortable where you're seated? Timuli. You're not. Muwulira wabookya. You feel the heat. Abamu batudde na bweru.
Some are even seated outside. Tulengerera na madirisa. You're in the overflow. Si bwe kiri? Isn't it? Mu bassekabaka eyo In Kings, oba ekyokubiri kuva ku lw'omukaaga okuva ku lw'olubereberyawo mukaaga. Second Kings 6:1. chapter 6, verse 1. Sekabaka ekyokubiri mukaaga okuva ku lusooka. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti, laba nno ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Kino kinene. Is this big? Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani tuggyeyo buli muntu omuti. Sokugenda mpola. Please be slowly. Nziriramu buli. Repeat. Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani tuggyeyo buli muntu. Buli muntu. Each and everyone. Omuti. Wayinza okuba nga waliwo atudde wano mu kagundi naye ali mu kwewujja. Someone is naye nga bwe bagamba omuti, but when they talk about a tree, bwe bagamba tusigemu omuti, when they say you saw a tree, tusigeko omuti mu kkanisa eno. let us sow a tree in this church. Naye nga naye ali mukola ki? But you're also feeling the heat. Naye afukamiddaga Mukama mpa omukisa bwe yeewujja. You're saying like, Lord bless Mukama me. mpa omukisa. Lord bless me. N'akutunuulira. Then they look at you Mukama n'akutunuulira. and the Lord looks at you. Ng'agambye buli. He has said Muyinza each. kuba muyina ne kye musondera kati. Maybe you're correcting money for something. Simanyi kubanga musumba nsoose namulabirako wano. I don't know if I saw Musumba from No, this place. nsoose mulabirako. Muyinza n'okuba muyina kye musondera. It's my first time. Maybe you're collecting money Naye for something. ng'osirise. But you're quiet. Ojja kujja wano okuute vivirijjeko n'ekikuyiro. You'll come here and rub the knees and even get a mark. Lijjeko n'ekikuyiro. You'll have marks on the Ng'omukisa ogwo knees togufunye. without receiving that blessing. Balayo. Tuggyeyo buli muntu omuti. Buli. Twekolereyo ekifo. Bino ebya Mukama biba biriko okusiga. Biba bya buli. Of the Lord, if it's about Buli sowing, ffe we twali tukenkuweko sitole nga each and omaliza. everyone must. Bwe twali tuzimba church. When we're building our church, Nabagamba. I told them, Sirekaayo muntu I'm not forgiving n'obwoba olina anyone. omwana gw'okutte. Even if you have a child, Bible has commanded. the Bible eragidde Buli. each. Tegambyeko nti akaana ko nedda. It hasn't said we leave the children aside. Buli. Each. Twekolereyo ekifo eky'okubeeramu. N'addamu nti mugende. Awo ne waba ayogera nti nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. N'addamu nti n'agenda. Awo n'agenda nabo. Awo bwe baatuuka ku Yoludaani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti, embazzi n'egwa mu mazzi. Embazzi n'egwa mu mazzi. Wulira ekyewuunyo. An axe head fall in the water. N'akaaba n'ayogera nti zinsanze mukama wange kubanga ebadde neeyazike. Wulira. Bwe kiba kiriko okukolera Mukama, If it is working for the Lord, bwe kiba kyetaagisa kwewola if it requires oba borrowing, kweyazika, if it requires borrowing, Mukama bw'akinsuulako once the Lord tells me, y'amanya bw'anaazimpa. He knows how I'll get the money. Bwe ngenda owa pasita ne mugazi mpole, If I go to Musumba and tell him, lend me some money, y'amanya Mukama bw'anaazimpa ne nzizaawo. it's all about him who knows how I'll pay the money. Omusajja wa Katonda n'ayogera nti eguddewa, n'amulaga ekifo. N'atema omuti n'agusuulawo n'abbulukusa ekyuma. Omuti gubbulukusa gutya ekyuma? How Dazi muti can, kale abaasomako, us who went to school, dazi muti have a magnet? does a tree has a magnet? Does a wood really have a magnet Omuti gulina amaanyi esobola okusikayo embazzi eno? that can pull out the accident. Ekitegeeza
kitegeeza ne bwemba mbyewoze, which means even if they are there is a borrowed, divine magnet. waliwo magnet eyowa Katonda. Akitegedde yakubye engalo. Those who have understood are the one who have clapped. There is a divine magnet Waliwo magnet eyowa that will Katonda attract the provision. ej'okusika The obugabirizi. provision was to cut the muti with embassy. Obugabirizi bwali bwakutema mutina with an axe. Ono yali talina mbazi mu nju. These people didn't have an axe. N'agyewola. They borrowed it. N'agyeyazika. He borrowed the axe head. Aba atema embazi era enneewole As he yeegwayo. was cutting, and it is the borrowed axe that fell into the water. Ez'abalala tebazoogerako. They did not mention about other Naye bambi persons. omukazi ono genuinely But this woman ye yagamba nali njewoze. said, I had borrowed the axe. Nali njeyazise. It was a borrowed axe. Kakana. Then you're like, Tema "Calm wali down, omuti. cut a tree. Ukonye ku mbazi. Embazi ejja kuvaayo. It will come out." Abaasoma ku physics. As abasoma physics, Teri kyuma, teri muti gusika kyuma. there is no wood that can attract a metal. Naye olw'okuba omukyalo yali yeewaddeyo mu kusigira Mukama, Because she was determined in building the for the Lord. divinity in this, Oba obwakatonda obukirimu, omuti gwali gulina okusikayo, that wood had to pull out. waliwo by'olina okusika There are things you're supposed to waliwo pull out. by'olina okusika There are n'omuti things you have to pull out nga with si the bya bulijjo. and they are not usual. Nga si bya bulijjo. They are not usual things. This is not usual. Si bya bulijjo. This is not normal. Si bya bulijjo. Omuti tikusobola kusikibwayo, embazi tesobola kusikibwayo. An axe cannot be attracted. Waliyo ebimu ebibi ebikutte. Yes, your things which are hindered Kubanga tiwali divine connection. because tewali maanyi ga Bwakatonda. Tewali kuyungibwa kwa Ne Bwakatonda. will N'okwagala mu kuwaayo. in Omukyalo giving. ono kyemanya yeyazika embazi. This woman who borrowed the Deep axe, in the heart. mu buziba mu mutima gwe, Mukama yasooka n'akuba tooki mu mutima. the Lord first lit a torch in her heart. Nga there was a will. Mwalimu okuyaayaana. Okuweereza Mukama alabe ng'ateekawo omuti guno. Serve the Lord. Naye ng'abeera kwabo abamu But he was among those abaali bagenda ku Yoludaani. who are going to the Jordan. N'agamba newakubadde siina mbazi, Say, if I don't have an axe, embazi eno ke let me njeyazike. borrow the axe head. Naye era mu kugyeyazika But in borrowing it, era Devo tabulayo kakwakulizo. the Ah, devil, eyiye ye yagwa mu mazzi. it's her axe that fell into the water. Waliwo by'osikidde ebbanga. There are things you've pulled for a long period of time. Nkisikayo, I pull nkiwanula, it. nkiwanula. I pulled it. Okiwanula naki? What are you using to pull it out? Okiwanula naki? What are you using to pull it, bring it down? Is there a divine connection? Waliwo Kukyo okuyungibwa wanula. kwa Katonda on what you're pulling down? Is there a divine connection? Waliwo okuyungibwa okwo bwa Katonda. Nkiwanula. I pull it down. Ntera okuwandiika ebintu ng'omwaka guno. Get seated. Ntera okuwandiika ebintu ng'omwaka gutandika. I write things at the beginning of the year. Mbikola n'abaana. I do it with my children. Ne mpandiika bino bye tugenda okukola. I write that this is what we are going to do. N'abaana ne bampa ddaddi twalikoze bino. My children be like, but father would have done this. Ne tubiteeka ku lisiti. We put them on a list. Ne tubiwaayo eri Katonda. We present them to the Lord. Bye nnyina okukola omwaka guno. The things I'm supposed to do this year. Bye twawandiika. The things we wrote. Nabimazeeyo omwezi guno. I finished them this month. Byonna bye twawandiika. All the list. Byonna. All of the things we put on the list. Nali njina
kuzimba petrol station I had to build a petrol station, empya a new petrol station. nyina endala naye kati nali ngenda kugattako endala I wanted to build a second one. naye nga ngamba ngenda kugula n'emmotoka. I also wanted to buy a car. mbadde njijja balaga I have already ordered it. Ezo truck ezireta amafuta from Mombasa. Fuel trucks from Mombasa. Trailers. Trailer emwereta emitwalo ena mu 12. One trailer brings 42,000 liters. bye nali nyina okugula omwaka guno. That's what I was supposed to buy this year. badde mbibalaga byonna bituukamu namazo bisasula bituuka mwezi. Paid for them. Petrol station yawedde. The petrol station is done. kati mba mu kusaba. As I was praying, anyina we ntudde. I was seated somewhere. omukyala najja. Then the wife came. yali atudde like 4 chairs behind. She was seated 4 chairs in Lubega. Nagamba akiwulidde. She said she felt it, bw'agenda kunsabira. that she's going to pray for me. Nanteekako emikono. She laid her hands on me, on my head. naye nange nenkiwulira. I also felt it. In the prayer nawulira. Mukusaba. Nawulira something. Nachi nawulira mukusaba. mba nzirayo ewaka. As I was going back home, neŋŋamba batabani neŋŋamba bano. I told those kids, naye omwaka guno oba nalitandiseeyo hardware. but this year I feel like starting up an hardware. mba ndi awo. As I was there, omukyala akuba. the woman called. mutabani wange oli eyamaze medicine kati gyamaze emyezi 2 atraininga. My son is training medicine. hardware y'oyo omukyala. y'omu ku balina hardware ennene mu Uganda. The biggest hardware in Uganda. naga nakiwulidde. She said, I felt it. ozimba nnyo amayumba. You're building a lot of houses. Nina amayumba mangi. I have a lot of apartments. Nangamba mpozi ng'ogguddewo hardware. Unless when you open up an hardware. ne mugana ye omwaka guno nga sibye nabadde I ndowooza. told her, but that was not in my plan. naga She said, nze bw'oba olina ekizimbe if you have a building, sente z'olina the money you need, z'oyagala okutandisa the money you want to start with, nzikubisaamu 2. I will multiply it by 2. yaga nti agenda kumpa ebintu. She's giving me the yangamba bwe materials. nteekayo akawumbi If I bought 1 billion, ampa ebintu bya 2 billion. she gives me materials for 2 billion. nzizaayo mpola mpola nga bwe njagala. I will take the money in small bits. mutabani wange gy'akula ono omusawo. That's where my son is, this doctor. gy'ali mu kukola ali mu kuyiga. He's learning hardware business. mazeeyo emyezi emeka? 2. How many months have you spent there? 2 months. ze zimu ku hardware ennene mu Kampala. She has the biggest hardware in Kampala. nagamba ye yakiwulidde. She said she felt it, nti nze mpeeyo half. that I should pay half. naye ampe half. And she gives kati me half. limiti eri ku nze. Now, ze nteekayo bwe the- nteekayo 10 if ampa I bya bought 2. 100 million, he bwe gives me nteekayo 40 million. ebyakawu kati ndi mu kwenyanyamula. Now I'm here ndabe nange nga muleega. gathering strength. nyina ze n'amuwaddeko. There's someone I've given already. ekyo tikyali mu pulaani. I never had that in my plans. okukikola mu pulaani y'omwaka guno. To be done in this. era nali nyina this year ekizimbe plan. nga ngenda kiteeka mu supermarket. I had a building and I wanted to put a supermarket there. nakikyusizaawo. I changed it. nali siraba nakimaliriza. Before even I completed the building, nenkikyusa. I changed. bw'abeerawo divine connection. What if there is okuyungibwa okw'omwoyo? ebimu bisika okyali awo ne mu kusaba instantly. Some things are pulled when you're still praying. nakirowoozaako ne nga mpozi mu myaka eyo. I thought and said, maybe in the years to come, mu myaka eyo. in some years. recently mukyala wange yabadde mulwadde yali ava e China. Yebuvuddeko, my wife was sick. She was from China. awulira akantu mu mugongo. She felt something in the back. kamusimba. It pained her. ne tugenda mu malwaliro ga wano gonna. Went in all the hospitals which are here. Nakasero case. Went to Nakasero Case Hospital. buli musawo ali muno. Each and every doctor who very is sensitive part, the spine. Bwe twasembayo yatugamba
timpo spine mu mugongo mu lukizi, mpozi nga bamulongoosezza. unless when they operate her. Tukola enteekateeka We made the preparations, nga omwezi guno and this year tugenda Florida we are going to Florida for an operation, alongosebwe. nga byonna tukkiriza, We had accepted. nga tukkiriza. We had accepted. Mba ndi awo nyina mukwano gange akola mu UN I have a friend who works in UN Kenya, in Kenya. nga nkubira He called me nga nedda waliwo omusawo and said, but there is a doctor, Dr. Ndereva Dr. Ndereva, ku Nairobi hospital. Dwalide Nairobi. Ndowooza asobola okufikisinga ekintu ekyo. I think he can work upon it. Bwe tutuukayo When we reached there, dokita naga kino ekintu ndaba ng'ekiri simple. the doctor said, but this is a simple thing. Tuli awo omulala n'akuba. As we were there, another called. Nyina muganda wange I have a naye ali ku booda ya Ethiopia He's at the border of Ethiopia ne Kenya, and Kenya, sayidi awo waggulu. up there. Mugaawo ke tumuprovidingira gye. Said, okay, let us pay and we come. He's a very good specialist. Mukugu mulungi. Yakolako mu Aga Khan hospital ne mu Nairobi hospital. Has ever worked in Aga Khan and in Nairobi hospital. Ne tumuyita n'ajja. We called him and he came. Omanyi it is now 7 months. Ati myezi musanvu. Ali mbulumi. She's in a lot of pain. Tutambudde. We've walked. Tutambudde. We've walked. Kwega with a lot of money. Ne sente empitirivu. Spine takes a lot of money. Olukizi lutwala sente empitirivu. Eventually Naye omusawo oyo n'ajja. that doctor came. N'amukolako omulundi ogwasooka. Worked upon her for the first time. N'amukolako ogwokubiri. The second time. Kyala wange yali tasobola kutambula kuva wano kutuuka ku mmotoka eziri wali. My wife who couldn't walk from here to the other cars. Lunaku olwokubiri The second day, twatambula Nairobi ne tumalako. we walked Nairobi and completed the whole city almost. Tugenda mu Nairobi Convention Center. Went to Nairobi Convention Tugenda mu Center. Nairobi Museum. Went to Nairobi Museum. Ne tuvaayo ne tugenda mu Nairobi National Park. From there went to the National Park Nairobi. Ng'atambula naga ono She Katonda was atambula working yennyini. well. I say this is a walking God. Someone called. Mami bw'aba tannawona. If mommy is not yet well, Dokita oyo nali mu buukinze. I had booked that doctor, Naye nga mbatya but I was fearing you people okubagamba to inconvenience to tell you bw'aba tannawona. if she's not yet well, Dokita let the doctor. tumusasudde We've paid the doctor omwezi gumu 1 month ajje Uganda. to come to Uganda To discover nti amuleeta Uganda okujja omukugu e Nairobi. to bring a specialist from Nairobi. Nyinako mukwano gwange omu clearing agent akiriyalinga ebintu byange. I have a clearing agent who is a Yabadde n'omwana e Nairobi had a child in Nairobi. nga mulwadde yalwala pneumonia. He was sick, suffering from pneumonia, Incidentally omwana oyo n'afa. and that child died. Bamusabye $360 million. They asked for 360 million. Nga n'omwana mufu. The child was already dead. 360. He sat on Omwana that. ono nga mukulu This child had grown up. 27 years. Myaka 27. Amaze ne university akola. He even finished her university. And Ffe twavaayo e Nairobi. we left Nairobi Naye n'omusawo ne tujja naye ewaka. and we came with the doctor home. Naye ate ogenda okujja ewaka But coming home, nga muganda w'omu ku gwe mpangisa ennyumba zange. Ku nnyumba zange. on my rentals, Naye omu ku bapangisa but one of the mbu tenants ye yamubuukinga edda. had booked, Ye yakola edda n'arrangement. he had even made Mbwe arrangements flying over to Uganda. that this specialist to come to Uganda. Mukyala wange akumba kati. My wife can walk properly. Ayina ekibiina kyakulira Proverb 31 women She leads a certain group program at our church. Kukanisa yaffe. Bamututteko out They have to taken her celebrate out. Okujaguza okuwonyezebwa kwe. her healing. Kati waliwo ebintu ebimu Mukama by'akola There are certain things the Lord does. nga waliwo enkwaso. When there is a point of contact, Nga waliwo enkwaso. when there is a point of contact, Buli bwe tulwana
Whenever we fight, okufuna enkwaso to get a point of nga honor tuwaayo. through giving. Munnange ebimu tubiwangula. We overcome some things. Tujja kusoma mu Judges, togenda gisoma wano, Judges mu mukaaga. We shall read the chapter. Okutuuka kwa 22 okutuuka. Gideon ogenda okulwana entalo zino. For Gideon to go and fight these battles N'okuziwangula. and of having victory over Bwe them. bamala Katonda bw'amala omusuubiza After God giving him a promise nti ogenda kuwangula entalo, that you're going to have waliwo victory over these n'entalo battles. ezimu ze tuwangula Battles we overcome, oba Katonda z'atuwanguza all that God gives us victory even over, when nga tituzimanyiiko, we don't even know about naye it. nga kisinzidde ku kuwaayo kwaffe. But when it depends Bano on our abasajja giving, buli Katonda bwe yabasuubizanga whatever the Lord had promised these people, baakumanga ekyoto they would light an altar n'abeerayo ne kyawaayo. and give out something. Katonda alina entalo z'olwanye nazo There are battles you're fighting with okumala ebbanga a long time, ng'ezimu n'okuzitya ozitya and you even fear something, ng'owulira and you feel like okuzoogerako obwogezi, me are talking about owulira n'olutiko likumira. you feel like you even get skin rush. Gideon yali amaze okulaba Gideon had already seen ebisajja nga binaggwano the men were strong. nga tasobola na basobola, He couldn't even naye Katonda overcome them. bw'amala omusuubiza But after the Lord giving him a promise, n'ateeka ekyoto he put an altar, n'awaayo he gave a sacrifice, n'afuna obuvumu. and became brave. Waliwo ekisibye There's something holding back obuwanguzi bwaffe, our victory. waliwo There is ekisobola okusiba obuwanguzi bwaffe. something that can bind our victory. Bwe tumala After okufuna, receiving, nze nga bwe nabagambye ku gundi esooka as I told you about nti mu the kyaki ewaffe that in our church, making sure Kakasa, nti bwe baba eyagimenya likodi yali ogu the one who broke the record was omulabirizi, our bishop, ate yali agenda kufa. and he was going to die. Omulabirizi Senfuma, Bishop Senfuma, nali mbeera nga buli kaseera I would always ninda, go wait. kati ku luno This time around, nalinda I waited ku kuzimba kyaki eyo, on building that very church. nali nawaddeyo dda, I had already given in. kati nga tutuuse tuwaddeyo ku ttaka, We had given money for the land. kati nga tuli mu kuwaayo, Now we were giving in. ne mpaayo miliyoni 2. I gave 20 million. Mala okuwaayo miliyoni 2, Musumba n'aganze mpaddeyo 5. After giving 20 million, Bishop said I've given 50 million. Kyankola bubi nti yafa sikimenye, I was hurt that he died without me breaking the record, kubanga gye twali ggweredde nali nnyino kimenya. because I had to break the record at the end. Sigamba nti mba sirina kye nzagala zikozesa, Not because I don't have things to use the money for, naye byonna bye njina bibye. but all I have belongs to him. Whatever I have is his. Byonna bye nnina bibye. Byonna bye nnina bibye. Whatever I have is his. Era nkyasobola okugamba mbitwala, And tomorrow it can be like I'm ate taking era it, nkyasobola okugamba nkongeza. and he can be like I've added you more. Lwaki siteeka mu mulimo gwe? Why don't I invest in his work? Lwaki? Why? Lwaki mba siteeka mu mulimo gwe? Why wouldn't I invest in his work? Baganda bange, Brethren, if we want to tap, kubanga oyagala okulega, kola bwoti. do this. If you want to tap Kubanga oyagala okulega on the spiritual blessings, mukisa ogw'omwoyo, you must oteekeddwa give. oteekeddwa okuwaayo. Eyo nnono. That is a principle. Katonda yali alina gold yenna, God had gold. nga alina ne silver. He even had silver. Buluusi yali wadde nayo And he would have even given ku lw'omwana we, for the sake of his naye son. ye bwe yawulira okwagala kwe yali alina eri But when kanisa, he felt the love he had for the church, ng'okwagala kwennyini kw'olina eri Katonda, just like the real love you have for God,
yawaayo mwana He gave up his son kubanga yagenda okulaba because he saw nga bw'anaawaayo siliva if he gives out the silver, weebali n'abalala bayinza okuwaayo ekyenkanankana ne there are siliva those who can give something equivalent to silver. waaliwo They were there. n'awaayo ekisingayo And he gives the greatest. ndabe katonda ng'abikka ku bizinesi zange I've seen God covering my business. ndabe katonda ng'abikka ku baana bange I've seen God hovering over my ndabe children. katonda ng'abikka ku mirimu gyange I've seen God covering my work. mbagambye eno sitole si yakusaaga n'abaana bange bagimanyi This is not a joking story. Even my okuva kids buto know it. katonda nga musaba omwana ogwo Since childhood, I've been asking for one nga muganjagala omwana child. ogwo I said, God, I want one child. naye nampa basatu But he gave me 3. Oh, oyo otaba katonda wa kyewuunyo isn't he a miraculous God? kwegaba omuwa akwongera namu If you give him, he gives you bonus. agandi abo tibamala He was like, those are not enough. abo tibamala Those aren't enough. eyo nono Those are principles. nono That is a principle yakufuna of receiving. abamu musumba ojja bateekako emikono Pastor, you lay hands on some. emikono gibugumirire obateekeko n'amagulu You will even lay your hands on them baleke kufuna and they won't get. paka nga batuukiriza ennono Not until when they work on the principle. because it says principle No. it's a principle No. I mean it's a principle No. nze katonda byonna byampadde All that the Lord has blessed me with, katonda byonna byampadde ampeeseza 10 He has given me with 10 hands. omukyala The wife, naye nkutwalayo amaka gali if I take you to my home, abaana the kids, namuwala wange awo mu bya bizinesi oyo abasinga amagezi oyo ekagezi munyi I have a daughter and she's the wisest in business. alina ebibuuzo olumu byambuuza nga naye ono mwana She asked me some questions and I be like, is she this child? recently tuba mu motoka We were in the car nambuuza and she asked me, naye dadi but Dad, wasoma bizinesi you learned business. nemugamba Did you nedda learn business? I said no. ate mami How about money? nami nanga kale saagisoma naye abantu bembeera nabo Mommy said I did, but the nga dadi people wange who were surrounded, yali nnyo mu bizinesi my father was so much in business. bwe mwali musoma mwasomako entrepreneurship Did you study entrepreneurship? kati ye yagitandise mwesi wani She started it in ndowooza senior n'alabamu ebimunyumira and she saw some interesting things. kati awulira nanga naye dadi bwe mbeera nammwe mu motoka She's like, but Daddy, whenever I'm with you in the car, eva mwogera bizinesi you're talking about business. mulinga nti oba mmwe mwabisoma As if you studied them. oba muli bakugu Maybe you're specialists. ate n'okwata eno You n'okwata get this eno route, you get this route, n'okwata eno you open kati this. obisobola otya nga tiwabisoma How are you able, yet you did not learn them? n'aga amagezi mukama agakuwa The Lord can give you that kind of wisdom. saasoma bizinesi naye nga nazze ku Never auditinga studied business, but once I come to audit you, n'ebyenda bikubuguma you nkola audit I can audit nembeera nga professional like a professor. sisomangako I've never studied. kati nange olumu neebuuza oba bino bivaawa I wonder where these things come from. omwana oyo ekimusomesa obusawo The reason as to why Nyine eddwaliro. I have a hospital. namugamba I told him njagala digaziya I want to enlarge the ne hospital. mugamba okuva buto And I told him since childhood, oteeka okusoma obusawo you must be a doctor. n'agitandikako And he started it.
kati abantu bambuge kati toli musawo ate obimanyi otya. People be like, you're not a doctor, then how do you know about them? Nasoma social sciences nensoma ne public administration, Public administration. masters ya public administration. My master's is for public administration. Naye bigenda bitya? But how are these connected? Munange Mukama n'okubikusomesa God abikusomesa. can teach you these things as well. Oyo muwala That daughter there amanyi okumbuuza sometimes knows how to ask. kati daddy But dad, omwaka guweddeko the year has ended. twakoze magoba genkanaki. How much profits have we earned? Emubuulira I tell her, magoba ago ge gano this is your profit. kubanga zino ze wataddemu, Because this is what you invested. n'agange ge gano And this is my kubanga zino ze nateekamu. because this is what I invested. Oyo mugezi nnyo. She's very wise. Bw'ogulawo amafuta If you start up gagamba daddy a petrol station, she is like that. koze ezange oyina mmeka? How much money do you have? Omubuulira You tell her. kati daddy Now dad, mbadde njagala kufunako emiliyoni nga zeezo I wanted to get some millions ziteeke mu mafuta. and invest it in the fuel too. Wayitawo akabanga After a period of time, akubuuza she asks, daddy amagoba agali mu mafuta gaffe Daddy, the profits in our fuel, awo gafuuka gaffe then it becomes ours. na bw'aba yataddemu emiliyoni emu. Even if she put 1 million. Naye ngenda ne mbuuza Mukama bino byonna gwe obimusomesa. Sometimes I ask the Lord, is it you teaching her all Because she has been at this? school. Badde kusomero. Agambye n'abaana bo nja basomesa. He said, I will teach your children. Kyogamba kiba tikituukiridde Hasn't the word been fulfilled? nti n'abaana bange That my children ajja kubasomesa. shall be taught by him. Tubadde tujja wano We were coming here n'ambuuza and asked, daddy kati wali ku mafuta amapya? Daddy, on the new fuel, Bangamba bagenda kuteekawo fridge. they told me they're going to put a fridge there. Nga daddy kati ebigenda mu fridge wona bituwa oba That you don't give us the things to put in the mugamba gwe fridge. Oh, byammwe. I said, those are your things. Okay She said, okay, ojja biteekamu. I'll put them. Already mwana muto, She's young. she's 13, Haina myaka 10 lwakuba akula nnyo. Only that she grows at a high speed. Naye But at 13 years myaka 13, byayogera what she speaks, owaataano byoyogera. that's what a 50-year-old person can speak. Ndaba wanaatuukira ku ataano By the time she makes 50, mbu n'abaana baffe even our children ayingirayo will be told. n'abayigiriza. We will enter into them and teach them. Oyo nkulayirira ne bw'aba tasomye business, Even if she doesn't study business, already amagezi g'alina the knowledge she has ku business about business, waliwo omutango there is a price, ogutandikako kati. and you're starting. Gw'abadde tannagutandika, You who hasn't yet started, you start it now. utandika kati. Gw'abadde yagutandika edda, You who had already started, I'm encouraging you to do more. kuzamu amaanyi okweyongera. Tugenda kutandikawo bank. No, for us we already have a bank, microfinance. Tulina banki As- finance. Naye ne ku kyaki nakireese ekirowoozo era gye ndudde okujja kati late That's why because I'm I'm the chairperson kubanga nze ssentebe wa microfinance ya church. of the microfinance. But we also have of the church. ours, Naye tulina banka yaffe, the Rowena Finances. Rowena Finances. Rowena is Rodin, Whitin and Nayiga. Be baana bange basatu. Those are my 3 children. They are partners in this. Be bakwatagana okukola business eno. Ngenda bagulirayo emigabo I'm going to buy mu ya shares church. in the church, bank church. Egisooka ngenda gigula. The first, Egiddako bagyeteereyo. others they'll put them for themselves. Bwe bafuna amagoba If they get profits, nga tutoolako we reduce on the profits, nga bagiteekayo. and they put the shares there. Whitin ebidomola bimeka ebya sabbuuni bye mukola ine etaano. How many
Jerrycans of soap do you make in a town? yimirira. Stand up. Mukolanga bimeka? Buli lukola mukola mmeka? How many do you make? Like 50? Not less than 50. Tebikka wansi wa 5. Ebyo biba bya mwezi. That is monthly. Oyo bwajja wano abasomesa bwe bakola sabbuuni. If she comes here, she can teach you how to make soap. Sabbuuni abaweerera. It is soap that pays their fees. Ebidomola 50 buli kimu kitunda 3 50 jerrycans, and each is 30,000. Na mikwano gyange giyina woteeri. I have friends who have hotels. Nange nnyina essomero n'essomero lyange ndiguza. I have a school, and I sell it to my school too. Nnyina amasundiro g'amafuta. I have petrol stations. Waliyo makwano bange abalala balina amasomero. I have some other friends with schools. Sabbuuni yaabwe gye mutwala. That's where I take their soap. Kati baba bakola 5 buli mwezi. If they make 50 every month, And I think that is the least. kyekitono kye basobola okukola. Mutambule ne baba bakoze 10. Even if they make 100 jerrycans in a town, Ezo ziba miliyoni 3. that is already 3 million. Somero ki eriri wano nga lizisasula? Which school pays that fees? Baba tebeeweeredde. And they paying fees for themselves. Waaliwo ensigo. There is a seed. Waaliwo ensigo There is a seed eyali erina okusigibwa. that had to be sowed. Mu Proverbs 3:9 Mongero 3 verse 9. nsomerawo. Read for me there. Proverbs chapter 3 verse 9 Koma ku 10. to 10. Engero essula 3 olunyiriri olw'omwenda. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amawanika go bwe galijjulanga bwe gatyo ekyengera, n'amasogolero go ganaayiikanga omwenge omusu. Agago gayiika. Are your buns flowing? Yes, please. Kiddemu. Answer the question. Repeat the word. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Osangamu Mukama Honor the Lord, Katonda your God, n'ebintu byo. with your wealth. Amawanika go bwe ganajjulanga bwe gatyo Bameka ekyengera. abaagala okuwanika amawanika gaabwe gajjule ekyengera? How many of you who want your buns to be full? Bameka abassa Mukama n'ebintu byabwe byonna n'ebibereberye? How many of you who honor the Lord with all your wealth and the first fruits? Tibigatta. They are not It connected. doesn't match. Tibigatta. It doesn't match. It is not matching. Tebikwatagana. Mukama juza amawanika gange. Lord, Juza. fill my buns. Juza. Fill. Juza. Fill. Nze ebyange byonna. All my thing, my wealth. Nzisaamu Mukama I honor the Lord n'ebyange byonna. with all my wealth. Kyala wange bwe yali ambuuza ojja kutuuka okumpaayo nemugayira nja kukuwaayo. My wife was like, if you'll give me as an offering, I was like, I'll give you in. Kati recently ng'ajja akola nnyo Working on the women issues. ebya kyaki. Of issues of the women in the church. Nakuwaayo I dda. gave you as an Ekibuuzo kye offering. wali ombuuza okiwulidde. Have you heard the question you had? Nakuwaayo. I gave you over. Mukyala wange My wife kyange nakyo nakiwaayo Katonda akyeyambise nga bw'ayagala. belongs to me, and then Oba the Lord akutuka uses it. akutuke. If she breaks, she breaks. Bw'aŋŋamba ebya kyaki sibuuza. If she tells me issues concerning church, I don't ask, Ate ovaawa? where are you from? Ate kiki?
What? oba titulidde Whether we don't oba eat, titufumbye whether we don't oba cook, titukoze eki whether we don't do kasita what, bibeera bya kyaki. as long as issues are concerning church. Anti nakyo kyange. She's my belonging. N'ebibereberye. With the first fruits. Muwala wange omu ku basomesa ku Sunday school. My daughter is among the teachers in Sunday school. Oli owallo. The other who, Naye namugamba naawe nkuwaddeyo awo. I told her I've given you in. Tabani wange akuba ennanga My son is a pianist mu teens church. in the teens church. Nenjigula nenjiteeka n'ewaka I bought it and took it home n'ebyuma ebirala. with the other machine. Nga naawe nkuwaddeyo awo. I told him I've given you in there. Ne famire ya nze ne famire yange Me and my household, tunaaweerezanga Mukama. we shall serve the Lord. N'ebyange byonna. With all my belongings. Tewali kuwoza. Ate n'olwayo ku kyaki sitwalidde sitwakoze eki. We didn't eat. We didn't do this. We didn't do that. No, no. Princess ndiye oli ludda wa. Where are you? Honey, Who is this? nduddeyo. I've delayed. Naye tubadde tewali buzibu. No problem. Wonagira. You'll My come daughter when- is there sometimes asanga nze njifumbye. Mwala wange ali awo, sometimes she finds Bwe mba nze ndiwo why not? the food ready. Ate If I'm nakula the one, why not? nakula nfumbo okuva mu gwe 13 nga ndi 13. I grew up cooking since 13 years. Ekiro Whitney mami yagambye ati What did mommy say in the night weekend? nafumbye ekinyeebwa nga kirimu ebyennyanja. I cooked dinners with fish. Naŋŋamba bannange bo naatufumbiranga. She said you will always cook. Kinjijjako okubeera nze. Has it reduced me? Bwalwayo nga njifumba. If she delays, I cook the food. Nafumba kuva ku myaka 12. I cooked since 13 Kati years ate of age. nkyuseeko ki emikono giweddeko.